ਘਰ ਤੀਜਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਦੂਧ ਤਾਂ ਬਛਰੈ ਥਣੋਂ ਬਿਟਾਰਿਓ, ਫੂਲ ਭਵਰ ਜਲ ਮੀਨ ਬਿਗਾਰਿਓ। ਮਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਜਾ ਕਹਾਂ ਲੈ ਚਰਾਵੋ। ਅਵਰ ਨਾ ਫੂਲ ਅਨੂਪ ਨਾ ਪਾਵੋ, ਰਹਾਉ ਮੈਲਾ ਗਰ ਬੇਰਹਿ ਹੈ ਪਿਅੰਗਾ। ਬਿਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਸੈ ਇਕ ਸੰਗਾ। ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਹੀਂ ਬੈਦੇ ਬਾਸਾ, ਕੈਸੇ ਪੂਜ ਕਰੈ ਤੇਰੀ ਦਾਸਾ। ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੋ ਪੂਜ ਚਰਾਵੋ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਵੋ। ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਆਹੇ ਨਾ ਤੋਰੀ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਕਮਨ ਗਤ ਮੋਰੀ। ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਆਹੇ ਨ ਤੋਰੀ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਕਮਨ ਗਤ ਮੋਰੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਸਨ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ, ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਨੀਚਾਂ ਤੋਂ ਨੀਚ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਪੂਜਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਾਤੀ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ 4 ਵਰਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਲਿਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ 4 ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। So today's hukamnama is blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib. Today's hukamnama is composition of Bhagat Ravidas ji, who was a great devotee of Almighty God, but he was born in a family who used to extract the leather from the dead animals
and make the leather articles. As a result of that, his family was considered as low class. All the people dealing in leather, they used to be called chamar. Chamar word comes from chamdi. Chamdi means leather, the skin. They were not allowed to enter the places of worship. People didn't want to deal with such people. Only when they wanted shoes or leather articles, they will go and buy. So people have been very hypocritical in the name of religion. Bhagat Ravidas Ji, despite he was stopped from entering the temples, he was able to become one with God. He was able to realize God. So there is a great message in today's Hukamnama. If you are rejected in society, rejected within your family, you have a hope. Start spending time with God. In that, start thanking God for what God has given you in life. Don't complain about what you don't have. Just adore God. This is all God's creation. Everything has come from one God. What we see, including myself, is manifestation of God. You are manifestation of God. Flowers, vegetation, air, water. You should be able to see God in everything. When you are blessed with the wisdom, the spiritual eyes of wisdom. But that comes by contemplating upon God's glory. Amrit Vela Sach Now Vidyai Vichar. So take out some time in your 24 hours daily where you adore God. And the best time that helps you naturally is early hours of the morning, between 3 a.m. to 6 a.m. But for some reason, if you're doing shift work, you're working during those hours, don't be disheartened. God is present within you, around you, 24 hours of the day. Spend time with God anytime. In fact, the purpose of Amrit Vela, doing the meditation in the early hours of the morning, is so that your mind can be focused on God 24 hours of the day. Day and night, you should be immersed in God's love. That's the purpose. Sada anand rahe din rati gunwantiyan pachar. An din Nanak naam te aaye. Day and night, Nanak praises God. Once you start praising God, you get close to God. God is source of wisdom, which is Brahm Gyan. God is source of strength, self-esteem, and God is in authority. You start being empowered by blessing of wisdom, intellect, strength. It's like electricity. When you want to have your Hoover or any electrical appliance that works with the electricity, you have to plug it in. Until you plug it in, you won't get the power. Similarly, God is there. God is source of power, source of wisdom. So until you plug in your conscious mind to the presence of God, you won't be empowered. Once you are empowered, you will be empowered with the kindness, selflessness, contentment, divine wisdom, humility. These are the divine virtues which are accepted by God. Without these virtues, life is waste.
Daya Taram Sat Santokh Gyan. You will follow the righteous path. You will go out to help. You will share the love and mercy of God with other people. So this is called blessing of God's character. You will be blessed with God's character. You will be blessed with God's name. Nanak naam mile ta jiva tan man thive harya. Naam simply identifies you. So when we say, or Gurbani says, I've been blessed with God's name. God bless me with your name. It means bless me with your character. So people can identify me, recognize me as your slave. People can see you in me through my kindness, through the virtue of love, righteousness. People can trust me. So this is amazing. Bhagat Ravidas ji, when he became one with God, the people from four classes, the priest, the warrior class, the business class, and the lowest class, they all came to worship Bhagat Ravidas ji. In Gurbani, there is a testimony, Jan Nanak ऐसा हर सेविया अंत ले छड़ाया जन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा जिथे जाए बहै मेरा सतगुरु सो थान सो हवा राम राजे. Those who worship and adore God, they are worshipped in this world and forever. They are most honorable people. Interestingly, in today's Hukamnama, Bhagat Ravidas ji is praying to God and saying, I don't know how to worship. I don't know how to meditate. Isn't that amazing? So another message we have to carry away today is humility. Although you worship God, but you are praying to God, I don't know how to worship. This is 100% humility. Otherwise, people end up taking pride in their meditation. People take pride in their religion. I belong to this religion. My religion is the best. Making such claims basically pushes you away from God. You can never realize God with such claims. One can realize God when there is a mindset, it's all you, God. Whom I can insult, whom I can judge, it's all you. जिस हाथ जोर कर वेख्या सोए नानक उत्तम नीच ना कोई. So this is great message. Humility and spending time with God makes you supreme. Bhagat Ravidas ji in today's Hukamnama covers different ways of worshipping God. So people make offering to God, offering of milk, offering of flowers. People take flowers to the places of worship. People also take water. But Bhagat Ravidas ji is saying, how I can offer you milk? Milk is already contaminated by the calf. In olden times, before the cows or cattle were milked, calf will bring the milk down. They will let the calf loose. Calf will have some milk and then cattle was milked. So Bhagat Ravidas is saying the milk is already contaminated by calf. In the modern world, we use machines to milk the cattle. But cow eats grass, which is not absolutely clean. The feed given to the cow contains contamination. And moreover, the milk is produced within the body of cow or buffalo or goat. So that milk is contaminated.
If cow is ill, the milk is contaminated. So Bhagat Ravdas Ji is saying, how I can please you by offering the milk which is contaminated. दूध ਤਾਂ बछड़े थनों बिटारियो, फूल भवर जल मीन बिगारियो. How I can offer you flowers? Number one, I can see you in flowers. You are sitting in flower. Without your presence, flower can't be flower. So how I can offer what you have produced back to you? It's not going to please you. And moreover, secondly, the flower has been contaminated by the bumblebee, honeybee. There are a lot of kind of little insects and bees land on the flower, and they sit anywhere on the ground, and hence flower is contaminated. Even if I wash the flower, it's contaminated. So amazing. How I can please you, God? Of course, I can't please you. You created the water, and you are in the water, and I'm going to offer you the water. What greatness is that? I'm not doing any favor at all. My Gobind Puja kahan le charavo. Puja means worship. Gobind means Almighty God who knows everyone's heart. Charavo means to offer. Oh, my mother, how I can please God, how I can worship God, what should I offer? Because everything physical I can think up of, money, gold, is all created by God. God has given me all those possessions, and I'm offering that back to God. What greatness is that? I'm not doing any favor. It's a very, very important question. At different gurdwaras, the different places of worship, flowers are offered by the devotees. It is good to offer, but if you think deep down, God is not going to be pleased with that. It is nice to decorate the place, decorate the gurdwara, decorate the temple. That's fine. But the reason we worship God is so we can be worthy of God's blessing, so we can be blessed with compassion, blessed with the righteousness, contentment, truthfulness, selflessness, and divine wisdom. We should offer money, but we should have this mindset that everything we offer is not a favor to God. What we are offering is God's blessing. So beautiful message today. Avar na fool anup na pavon. God, I cannot please you with the fool, with the flower, because you are so beautiful. When flower was attached to the plant branches, it looked beautiful. I could see you in that flower. Kabir Sahib is another devotee who was Julaha, a cotton weaver by profession. He used to make clothes. He also became one with God. And one of his verses is, Pati tore malni, pati pati jiyo. जिस पाहन को पाती तोरे सो पाहन निर्जियो. भूली मालनी है जियो, सतगुर जागता है दियो. In a sense, what it means is, God the gardener grows the plants to get the flowers. Devotees come to the gardener and buy the flowers. They do not realize the flower and the plant is higher consciousness than the statue they are offering flowers to.
Devotees have statue of their deity, their god, and stone and the rock the statue is made up of is lower conscience. So Kabir Sahib is questioning. God has created the stone, God has created the flowers. How I can justify plucking the flowers off the branches and offering to the stone, which is lower conscience? And moreover, I can see God in the flower, I can see God in the statue. So if I pluck the flowers and place in front of the statue, what great deed I'm doing? This is not a noble act. Mela gar bere hai payanga. Lot of people, they offer incense which is made from the sandalwood. And Bhagat Ravdas ji is saying Melagar. Melagar means sandalwood. Payanga means snake. Because the sandalwood tree is very cool, snakes are looking for the cool environment. So wherever the sandalwood trees are, the snakes will go and wrap around the tree to keep their body cool. So Bhagat Ravdas ji is saying, I can't offer you the incense which is made from the sandalwood because it has been contaminated by poisonous snakes. Bik amrit bashe ik sanga. There is amazing incense and aroma in the sandalwood, but it has been contaminated by bik, the poison of the snake. Toop deep nahi bed hai basa. How I can please you with the incense, with the lamps, and different kind of flowers and foods. Nahi beda means drinks and foods and fruits, all kind of eatable. How I can please you by offering the fruit? You have created the fruit. And more importantly, God, when I take the offering to the temple, the fruit is eaten up by the pandits, by the priest. I take fruit to the Gurdwara, the fruit is eaten by the Sangat, by the devotees. But I can't please you. So Satsangati, it doesn't mean you don't take offerings to the Gurdwara and temple. What it means is you need to get your thinking right. God, this is all your blessings. I want to share your blessings with the devotees and with the rest of the world. It's just subtle difference. But if you go with the mindset, God, I'm offering you, I'm making this offering to you. Please bless me with a job. Now, this is a dealing. God doesn't like such dealings. God is looking for love. So, the way to donate and offer is God, this is all yours. My body, my soul is all yours. Like Bhagat Ravdas ji is telling us today, how I can please God, kaise pooj karein teri dasa. So your slave is confused. How I can worship you and adore you? The answer is, tan man arpon pooj charavo, gur prasad niranjan pao. God, nothing belongs to me. This body and mind is yours. And I offer my body and soul. Help me to serve you in this life so that I can become one with you. With Guru's blessing, with Guru's wisdom, I can realize the immaculate God. Gur Prasad Niranjan Pao. Niranjan means God who has created the material but remains detached from the material. God is purest of pure. So with Guru's wisdom, I have realized the immaculate God.
पूजा अर्चा आहे ना तोरी, I don't know how to worship you. Keh Ravdas kavan gat mori. Ravdas has come to your sanctuary and is praying, please help me to liberate from the temptations, the terrible poisonous temptations of this world. Help me to get rid of my pride, my desires, my attachments, my anger, my lustful feelings. Help me so I can lead a life of total bliss, 100% joy, the eternal joy that lasts forever. So Satsang is a beautiful hukamnama today. Guru Maharaj has blessed us with. Rest of the time we'll cover the translation in Punjabi. Please stay tuned. ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਮੜੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ। ਭਾਵ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਤੇ ਖਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਖਲ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਪੂਜਾ ਤੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਮਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਚਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜੇਗੀ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਢਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੰਢ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਏ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੇਰੀ ਗੰਢ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢ ਕੇ ਆਪਣਾ 2 ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ, ਜੀਵਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਥ ਪਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗੰਢ ਦਿਓ। ਟੂਟੀ ਗੰਢਨ ਹਾਰ ਗੋਪਾਲ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਏ, ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾਏ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੰਢਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਗੰਢਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 24 ਘੰਟੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਿਆਂ ਵੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਫਿਰ 4 ਵਰਨ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ, ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ। ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਭਾਲਿਆ, ਲੈ ਧੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹਿ ਜੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣ ਜੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਰਸਦ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਣਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਲੈ ਜਾਂਦਾ,
ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਿਓ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ 100 ਪੌਂਡ ਦਾ ਜਾਂ 200 ਪੌਂਡ ਦਾ ਜਾਂ 4000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਬੈਠਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ, ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਚ ਕਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਚ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖੋ, ਸਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ, ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਾਤੀ ਤੋਰੇ ਮਾਲਨੀ, ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਓ। ਹੇ ਮਾਲਨੀ, ਤੂੰ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਜਾਗਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੇ ਹਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਹਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਚੜਾਤੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੜਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਹੀਂ ਬੇਦੈ ਬਾਸਾ, ਕੈਸੇ ਪੂਜ ਕਰੈ ਤੇਰੀ ਦਾਸਾ। ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨ। ਧੂਫ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਾਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੂਫ ਬਣਦੀ ਆ ਚੰਦਨ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ। ਚੰਦਨ ਦਾ ਦਰਖਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੱਪ ਲਿਪਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਧੂਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਫਰੂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ, ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚੜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਭੰਵਰੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭੰਵਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫੁੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਕਿੱਦਾਂ ਚੜਾਵਾਂ। ਦੁੱਧ ਵੀ ਬਛੜੇ ਨੇ ਝੂਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੁੱਧ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਛੜੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਛਾ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦਾ, ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਚੋਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਝੂਠਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੜਾਵਾਂ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੱਛੀ ਨੇ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਜੀ ਜੰਤ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਪੂਜ ਕਰਹਿ ਤੇਰੀ ਦਾਸਾ, ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੋਂ ਪੂਜ ਚਰਾਵੋਂ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਵੋ। ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਤੈਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਜਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਆਹੇ ਨਾ ਤੋਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਕਵਨ ਗਤ ਮੋਰੀ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਮੇਰੀ ਗਤੀ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ,
ਗਰੀਬੀ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਾਂ ਚ ਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੋ ਪੂਜ ਚਰਾਵੋ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਵੋ। ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਆਹੇ ਨ ਤੋਰੀ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਕਮਨ ਗਤ ਮੋਰੀ। ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਆਹੇ ਨ ਤੋਰੀ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਕਮਨ ਗਤ ਮੋਰੀ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਕਮਨ ਗਤ ਮੋਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।